Hi Makle, welcome to 10 power 100 maths class. So let's discuss about completing the square method. Okay, so ಏನಕ್ಕೆ completing the square method great well important ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸಬಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ 2ab ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈ ತರನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್. ಈ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2ab ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು 1/√1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಸೊ 1/1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ 1/a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ 1/x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಬೇರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ 1/x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, 1/√x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ 1/x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ 1/x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ x ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1/x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 25, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 25. ಸೊ 25 is a 5 square, right? So this can be taken as 1/x square plus 5 square. So ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದಾಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ a ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ x. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬಹುದಾಯ್ತಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 1/x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 2, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ like previous method ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, x square plus a square ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 2, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 2. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ a ಪ್ಲಸ್ b ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ a ಪ್ಲಸ್ b ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ನಾವು ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ b ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2ab ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, 2ab ನೋಡಿ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಾರಿ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x ಇದೆ. ಸೊ a ಅಂದ್ರೆ x ಅಲ್ವಾ. ಸೊ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ 2x ಓನ್ಲಿ. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಗ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ x ಟರ್ಮ್ ಇದಲ್ಲ, ಆ x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ 2x ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1. So if you just multiply 1, that's it makle. Okay, so 2x into 1 siktu. So b value is fixed, 2ab alwa. So b value is fixed. So let's take b square, that is 1 square, correct? To cancel this we'll take minus 1 and the last number plus 2 ulkoltu. Okay, so what did I do? I wrote in the form of a square plus 2ab plus b square. Okay, b another nan irlilla, so I just took it by myself. Adanna cancel ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ -1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ plus 2. Okay, so now ಈ complete term now what we can take? X plus 1 the whole square
minus 1 plus 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so this what we can write here, x plus 1 the whole square plus 1. Okay, so overall we can write it as x plus 1 the whole square plus 1 square. Okay, ಈ complete ಜಾಗದಲ್ಲಿ now in place of this 1 by root of x plus 1 the whole square plus 1 square. Now this is x for us. Okay, x plus 1 is x and 1 is a ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so 1 by x square plus a square formula use ಮಾಡಬಹುದು. This is what we use it. Okay, next one is 1 by 7 minus 6x minus x square. So I'll take 7 minus 6x minus x square. See, this is negative series. We negative multiply x square when the coefficient of x square is negative. In this case, what you have to do is take minus common. If you take minus common, you get x square plus 6x minus 7. Alva? So x square plus 6x minus 7. Now let's write this in the form of a square plus b square plus 2ab. Minus of a square is x square plus 2ab. ab. So what is a? A is already fixed. It is x, correct? So now we get 2x. Illi ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು 6x. So what number we have to multiply? So b value is it's fixed. It is 3. Alva? So b value is fixed. So 2ab ಆಯ್ತು. So 2 3 is a 6x. We are just doing an adjustment for this ಆಯ್ತಾ. So that's why ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ confusion ಆಗಬಹುದು, but you be very clear in terms of what to write in place of b. Once ಅಲ್ಲಿ b ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ it's easy. Okay, next b square ಬೇಕು. So what is b square? 3 square ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, so let's take in the bracket. ಇದನ್ನ cancel ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ take minus 3 minus 3 square. Okay, and what is the last number? Last number is minus 7. Okay, now if you observe these two, so it's actually adjustment. Minus 3 plus 3 square minus 3 square, it's an adjustment. Okay, if you cancel that, you end up getting the previous step itself. Okay, ಈಗ up to b square ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ it is x plus 3 x plus 3 the whole square, a plus b the whole square. ಅಲ್ಲಿ minus of 3 square, that is minus 9 minus 7 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so if you just solve this further, so x plus 3 the whole square minus 16 ಆಯ್ತು. Okay, but there is a minus outside, correct? So multiply inside, you get 16 nothing but 4 square alva. 4 square minus x plus 3 the whole square. Okay, so this one if you put up inside the root, you get 4 square minus x plus 3 the whole square. So this is the answer, and this is nothing but 1 by a square minus x square formula. 1 by a square minus x square. This is nothing but sin inverse of x by a plus c alva. Our formula ge convert agutte. Okay, so that's it. See, ee simple process gottidare saakagoyta, and there are some shortcuts makle. Okay, so shortcut tumma like sometimes you get confusions. Instead of that, just go for this. Like easily you can do the sum. Next, so x square, I'm just considering only the denominator. I'm not solving any integration sum on this side. So let's take the denominator. So it is x square minus 2x minus 5. Okay, so x square positive ಇದೆ. So let's take x square minus 2ab then ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. Okay, so minus 2x ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ let's take a value is x. So 2x ಸಿಗಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ 1 so plus 1 square ತಗೊಳ್ಳಿ. So cancel this, minus 1 square minus 5 ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. Confusion ಆಗ್ಬೋದು. This is not minus 1 the whole square. Okay, this is only minus 1 square. So separate. So always it will be minus only. Okay, so ist part na. So if you see this part can be taken as x plus 1 the whole square minus 1 minus 5. So ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ 5 ಅಲ್ಲಿ 1 ತೆಗೆದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಅಂತ, but it's not like that. Okay, so we get some non-square number also. So x plus 1 the whole square minus 6. Okay, so this is the number. Now how to write this in the form of square? So it's very simple. Okay, x plus 1 the whole square minus root 6 the whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, and if you put that up, you get x square 1 by x square minus a square. The formula is very simple, log 1 by 2a log what is that, x minus a by x plus a plus c. So ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? So I'll just take up some example, random example, and I'll show you how to solve this. Right? Yeah. So before that, we'll solve this, and then I'll take 1 or 2 like random example, and I'll show you how to solve that. Here the question is 3x square plus 2x plus 1.
ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬಂದು 3 ಇದೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ √3, √3 ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ √3. ಸೊ ಟೇಕ್ 3 ಕಾಮನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 3 ಕಾಮನ್, ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2/3x ಪ್ಲಸ್ 1/3. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಸೊ 3 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮಗೆ 2x ಇದೆ, ನಮಗೆ 3 ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ, 1/3 ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1/3. ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ 1/3? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 into x is 2x. 2x into 1/3 is 2/3x. ಸಿಕ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿ ಟರ್ಮ್ ಇದಲ್ಲ, ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಬಿ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1/3, ರೈಟ್. So 1/3 the whole square. To cancel this, I'll take minus 1/3 the whole square, and what is the last value? It is 1. Okay, so and now it's simple. This can be taken as 3 of x plus 1/3 the whole square minus 1/9 plus 1. So if we solve further, so we get x plus 1/3 the whole square. This is 9 minus 1 minus 8/9. Yeah. So how to write this in the form of square? So square bandaga tumba easy aita. So it is 3 of x plus 1/3 the whole square minus √8/3 the whole square. So this is the answer. Okay, so this is not the answer first of all. So ಈ coefficient ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ coefficient ನ, so this is one thing that you have to write it ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ √8/3, so this is like whole square ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ 3 ಕೂಡ ಆಚೆ ಇದೆ. ಸೊ the final answer, it is 1 by I think the numerator is also something like that. So you just have to solve integrations. I'm not showing how to solve integration sums makle. Okay, how to use it in the denominator. So that is what I'm showing it. So confusion agbedi. So let's focus more only on the completing the square method. Okay, now so I'll just take one random equation. I'll show you how to do it. Any equations. Now if I say x square minus 7x plus 5. Okay, for this we'll do completing the square method. Now x square, I'll write it as it is minus. So how did I write minus? Because in middle term ಬಂದು minus ಇದೆ. So that's why now I'm starting with minus 2ab ಅಲ್ವಾ. So it is x. A value is x. Now ನನಗೆ 7 ಬೇಕು. Now ನನಗೆ 7 ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ. How to get 7? It's simple ಆಯ್ತಾ. Take 7/2 ಮಕ್ಕಳೇ. This is 2 extra. ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ 7x ಬಂತು. Okay, what is our b value now? B value is 7/2. So take 7/2 the whole square, 7/2 the whole square. To cancel this, take minus 7/2 the whole square and plus 5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, now it is simple. So this term, we can consider it as this term we can consider as x plus 7/2 the whole square minus 49/4 plus 25 alva. So 25, sorry. So x plus 7/2 the whole square, 25 4s, it is 100 minus 49 is 51. So 51/2, I'll take root. Okay, root whole square. So this is the form of like x square minus a square. Our type baribekittu. That's why I have taken it like this. Okay, so mainly depend on the ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ದರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಥಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.